Na tunashukuru sana mpenzi mtazamaji, leo ikiwa ni siku ya Jumatatu, ni wiki nyingine hii, na nafikiri nikiangalia vizuri tarehe ni 27 mwezi wa Novemba mwaka wa 2023, na pale popote pale ulipo tunakusabahi asubuhi ya leo tukitumia kwamba uko mzima buheri wa afya, na kingine ni kwamba Mwenyezi Mungu amekulinda, amekuhifadhi sana katika wikendi nzima, tukitumia kwamba umekuwa sawa. Jana umekwenda katika kanisa ambalo unashiriki na umepewa neno, na si kupewa neno tu alafu ndivyo inafika tamati hapo. Hapana, unapewa neno na unafanya kama kile ambacho neno linaagiza. Karibu sana ndani ya kipindi hiki cha Raushwa, tukiamini kwamba kama vile ambavyo tuliweza kubarikiwa katika wiki ambayo imepita, pia na wiki hii tutaweza kubarikiwa hata na zaidi. And I'm telling you, katika hii wiki ndani ya kipindi hiki kuna mambo mengi sana ambayo tumekuandalia, mambo ambayo yatakubariki, mambo ambayo yatakuelimisha, mambo ambayo yatakutumbuiza. Like this show is going to really make your week awesome. Na wewe unajua ya kwamba we don't torture things here. Huwa tunakuambia kitu alafu hicho kitu tunakifuatilia na kuhakikisha kwamba kila kitu kimekwenda sambamba na vile ambavyo tumekuahidi. Although tuna acknowledge kwamba sisi, lakini ni Mungu ambaye ametupa nguvu na that grace ya kufanya kazi kama vile ambavyo tumekuwa tukifanya. Na pia tunakushukuru sana ya kwamba every single morning unaporauka asubuhi na mapema unachagua kusikiliza runinga hii ya MBCI, na pia kuna radio ya MBCI. We do not take that for granted. If it is your very first time ndivyo unajiunga na sisi, and maybe you are wondering, aya, hawa ni akina nani? All right, this is MBCI television, and MBCI television is all about transforming lives, and Kamete is my very good name, na kipindi kilichoko hewani kinafahamika kama Raushwa. Na leo kuna mengi ambayo tumekuandalia. Of course tuko na the daily updates because you're a Kenyan, and because of that you deserve to know what is happening in your country. Baadaye tunaingia na nataka sikio. Baadaye tutakuwa na mgeni. Now, kama unavyojua na kama hujui, tunakueleza ni kwamba every Monday huwa tunaangazia masuala ya biashara. Lakini sasa leo tunafanya kitu tofauti kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mgeni ambaye tuko naye aliweza kupatikana hii asubuhi, na the fact that tumekuwa tukitaka sana kumleta wakati ambapo imefanyika yuko Nakuru, tukasema kwamba today tunaweza tukabadilisha ratiba kidogo ili aje. Na yeye ni mtaalamu wa masuala ya afya na anafahamika kama Dr. Charity, na atakuwa akizungumza kuhusiana na ugonjwa wa arthritis. Na ukisikia watu wengi kule nje utasikia wakisema kwamba nimekwenda kisumbuliwa na hili tatizo la arthritis, sijui nitafanya vipi, sijui nitajuaje, sijui imefikia wapi. So today Dr. Charity will be with us here today akitueleza mengi zaidi kuhusiana na ugonjwa wa arthritis. Na naposema mengi zaidi ni kumaanisha kwamba vile ambavyo unaweza ukajua kwamba kuna vile ambavyo unanyemelewa na arthritis, na ukijipata uko na arthritis, how you supposed to go about it, na hata kujua kama kuna tiba, na kama tiba iko basi iko wapi. That is the conversation that we'll be having today. Lakini kabla ya kufika hapo, of course kuna segment ambayo tutakuwa nayo, na tutakuwa tunaangalia the Azusa Street Revival. I know that you have heard about it, na umesikia mpaka watumishi wengi wa Mungu wanapozungumza na kuhubiri injili yake Kristo Yesu wakitaja about the Azusa Street Revival. Now today, kwa dakika kama 1 na sekunde 56 hivi, nitakuwa na kujuza mengi zaidi about the Azusa Street Revival. And of course pia kutakuwa na ile session ambayo huwa tunakuchezea nyimbo back to back baada ya kuweza kukava kila kitu kama vile ambavyo tumekueleza, tukiamini kwamba utabarikiwa kabisa. Kamete, of course, nimejitambulisha, is my very good name, and I'm not alone here. I am with my colleague. Yes. Sylvia. Yes. Good morning. Good morning. How was your weekend? My weekend was good. It was great. Tulikuwa hapa hivi the right show on Saturday. Yeah. Tulijifunza kitu inaitwa frugal lifestyle. Yenye inakufunza how to save. Like una prioritize resources zenye uko nazo kama time and money, make sure that unazispend wisely. So that is what we learned on Saturday, na wenye waliingia they got a lot of insight on how sana unajua sisi economic times zimekuwa tough kidogo. So it is best for you to learn how to manage your money and time. Amazing. Those are the most important resources that we have right now. Yes.
So that's how your weekend was? That's how my weekend was. Jana Okay. nikaenda pale kanisani. All right. Sasa tumeamkia hapa hivi. Najua tuwapendi Monday, lakini for some reason this Monday has a lot of energy to Yeah. it. Sijini juu it's the last Monday of the month. Exactly. Yeah, it has a lot of energy to it. Yeah, but anyway, jina langu ni Sylvia Wanja. I hope tutaandamana pamoja. There's so much to learn about today's topic, so make sure you tune in. Actually, before hata tukuje hewani, there were people already sharing that their stories of how they have gone through, they have had contracted arthritis na venye wamekuwa nayo, and it's not an easy journey. So it will be better if you tune in so that you can learn. Tulisema ignorance is very bad. So don't ignore this topic. Let's follow through till the end. Hata kama haiku affect directly, you can help someone who is closest to you. So because you're a Kenyan, wacha tuingie ndani ya the daily update so that we can know what has been happening in the country. It has been a very long weekend. Yeah. Wacha tupate updates tujue nini imekuwa ikiendelea. Exactly. Ni taarifa mbili kutoka hapa nchini Kenya na taarifa moja ya kimataifa, and of course tukiamini ya kwamba katika muda wako taarifa hizi na zinginezo utaweza kuzipokea kwa ndani zaidi na hata na kupitia kituo chetu cha radio, kituo cha MBCI radio. Natanguliza hapa kwa habari ambapo kamati ya kitaifa ya mazungumzo ya maridhiano imewasilisha ripoti kwa viongozi wa pande zote mbili. Kulingana na taarifa ya pamoja kwa vyombo vya habari, wenye viti wa kamati hiyo Kimani Ichung'wah na Kalonzo Musyoka wameorodhesha mapendekezo ya kamati hiyo kwa kiongozi wa chama tawala Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga. Mapendekezo ya kamati hiyo yako chini ya nyanja 5 ambazo ni haki ya kiuchaguzi, gharama ya maisha, kuratibishwa kwa hazina kitaifa kikatiba, kubuniwa na kuratibishwa kikatiba kwa afisi mbalimbali na uaminifu kwa sheria ya vyama vingi nchini. Kuhusu haki ya uchaguzi, kamati hiyo inapendekeza kuchunguzwa kwa mchakato mzima wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, kurekebishwa kwa kamati uteuzi wa makamishna wa tume ya uchaguzi nchini IEBC kutoka wanachama 7 hadi wanachama 9, kuongezwa kwa muda wa kutatua kesi ya kupinga uchaguzi wa rais kutoka siku 14 hadi 21, na kuratibisha kwamba mabadiliko ya sheria za uchaguzi yanayofanywa ndani ya miezi 18 kabla ya uchaguzi mkuu yasiathiri uchaguzi wa wakati huo bali uchaguzi unaofuata. Kuhusu gharama ya maisha, kamati hiyo inataka serikali ipunguze kwa 50% matumizi yake haswa kwa marupurupu ya usafiri wa maafisa wa serikali na kwa 30% matumizi yao ya kila siku. Wizara za kawi na fedha zimetakiwa kukubaliana kuhusu namna ya kupunguza ushuru wa kukarabati barabara kutoka shilingi 5 hadi shilingi 3 kwa kila lita ya mafuta. Serikali kuu nayo imetakiwa kuhamisha majukumu yote yaliyogatuliwa na katiba hadi kwa serikali za kaunti, na bunge lirekebishe kiwango cha mgao wa hazina ya usawazishaji kwa kaunti kutoka 15% ya fedha zilizokusanywa na serikali kuu hadi 20%. Kamati hiyo hata hivyo ilikosa kuafikiana kuhusu masuala kadhaa ya gharama ya maisha, kama vile kupunguzwa kwa ushuru ziada wa thamani kutoka 16% hadi 8%. Kuhusu hazina ya kitaifa ya ustawi wa maeneo bunge, kamati hiyo inapendekeza hazina hiyo na ile ya maendeleo katika wadi ziratibishwe kisheria kupitia bunge. Wawakilishi hao wa pande mbili za kisiasa nchini walipendekeza kwamba afisa kiongozi wa upinzani ibuniwe kisheria, na kiongozi huyo atakuwa kiongozi wa chama kikubwa au muungano mkubwa uliopata kura nyingi baada ya chama tawala. Walikubaliana pia kwamba afisa waziri mkuu ibuniwe kisheria. Kamati hiyo imependekeza kubuniwa kwa kamati huru ya kusimamia vyama vya kisiasa ambayo itahusika na usajili wa vyama vya kisiasa, wasimamizi wa vyama hivyo na usimamizi wa hazina ya vyama vya kisiasa. Kamati ya kitaifa ya mazungumzo ya maridhiano ilibuniwa kama njia ya kusuluhisha matatizo yaliyowafanya Wakenya kufanya maandamano yaliyokuwa kiongozwa na Raila Odinga, na iliratibishwa kisheria na bunge la kitaifa na lile la seneti. Tunasonga mbele ambapo kuna taarifa hapa, nafikiri kuna mambo yanayokwenda visivyo. Unajua aliyeko pale itabidi akaze kamba. Kuna taarifa nyingine hapa ambayo nataka nikujuze, ambapo governor wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Nasir ameongoza uzinduzi wa kitengo cha kushughulikia watoto katika hospitali kuu ya eneo la Pwani almaarufu Coast General Hospital. Gavana Nasir alisema kwamba hospitali za kaunti ya Mombasa zinakumbatia teknolojia katika utoaji huduma, huku akifichua kwamba serikali ya kaunti inaunda mpango utakaowezesha wananchi kutoa maoni baada ya kupokea huduma. Alisema lengo kuu la mpango huo ambao utatekelezwa kwenye hospitali zote ni kuboresha utoaji huduma
Kitengo hicho cha watoto cha ajali na dharura kina vifaa vilivyoongezwa kama vile wadi ya vitanda 14 na kinatarajiwa kuhudumia wagonjwa wapatao 25,000 kila mwezi. Kitengo hicho kimefanikishwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya kaunti ya Mombasa na wakfu wa benki ya Equity. Gavana Abdul Swahmad alisema pia kwamba watoto wa umri wa chini ya miaka 5 hawatakuwa kitozwa pesa zozote watakapokuwa wakipokea huduma katika hospitali zote za kaunti ya Mombasa. Kulingana naye, hatua hiyo itawezesha watoto wa jamii maskini kupata huduma za matibabu, lakini akasisitiza kwamba hatua hiyo itafaidi wakazi wa kaunti ya Mombasa pekee. Alisema kwamba serikali ya kaunti tayari imetoa pesa kwa bima ya kitaifa ya matibabu NHIF ambazo zitaweza kugharamia huduma hizo kwa watoto. Na sasa ni katika habari za kimataifa ambapo wafungwa wametoroshwa kutoka gereza moja nchini Sierra Leone huku kukisikika milio ya risasi katika mji mkuu Freetown. Amri ya kutotoka nje nchini kote imetangazwa baada ya watu wenye silaha kujaribu kuingia kwenye hifadhi ya silaha ya kambo moja kijeshi iliyo karibu na makao makuu ya rais. Afisa mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe alithibitisha ripoti za walioshuhudia kwamba watu hao wenye silaha walivamia gereza la Central Pademba Road mjini Freetown na kuachilia baadhi ya wafungwa. Haijabainika ni wafungwa ngapi walifanikiwa kutoroka. Habari hizo zinakuja baada ya mamlaka kutaka kuwatuliza raia na kusema kwa hali imeweza kudhibitiwa. Katika taarifa iliyoripotiwa kuandikwa kutoka nyumbani kwake asubuhi ya jana, Rais Julius Maada Bio alisema kuwa utulivu umerejeshwa na msako umeanzishwa ili kuwakamata wahusika wengine. Marekani na jumuiya ya kikanda ya ECOWAS wamelaani ghasia hizo. Mwezi Juni, Rais Julius Maada Bio alichaguliwa tena baada ya kuepuka duru ya pili uchaguzi. Mwezi Agosti, watu kadhaa wakiwemo askari wa vyeo vya juu walikamatwa na kutuhumiwa kupanga mapinduzi dhidi ya rais huyo. Katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, nchi kadhaa za Afrika Magharibi na Kati zimefanya mapinduzi, ikiwa ni pamoja na nchi jirani ya Guinea ambayo kwa sasa iko chini ya utawala wa kijeshi. Hizo ndizo baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia na tunatumai ya kwamba katika muda wako mpenzi mtazamaji, taarifa hizo utaweza kuzisikiliza kwa undani zaidi. Of course ni kupitia kituo cha radio, kituo cha MBCI. Kwa sasa hivi tunaingia katika sehemu ile ya tega sikio, ndo kule nako tukaweze kujua mambo yako namna gani. There you go. Yes. So sisi on Friday tulielekea baada ya kufanya kipindi hapa na tukapata ushuhuda mzuri kabisa wake Edith Wairimu. Tulitoka hapa na tukaelekea moja kwa moja hadi katika kaunti ya Kirinyaga. Na kutoka Nakuru all the way mpaka wapi? All the way nafikiri mpaka Karatina. Ilikuwa ni mvua tu. What? Yani tulitoka na mvua hapa, tulienda nayo all the way. Aya. Kwa hivyo si huko pekee. Kulinyesha sehemu nyingi sana on Friday. Tulipofika Nyeri tukapata ndivyo ni kama ndivyo imepungua, so kuna kijibaridi baridi. Tukapita tukaingia saa Karatina, tukapata kijibaridi. So tulipoingia Kirinyaga sasa ndivyo tukaanza kuona sasa kumeanza kuwa kuna joto nini. Ila safari yenyewe nayo ilikuwa ni ndefu sana. Na tulifika kule hata tukiwa tumechelewa kidogo. Manake hata wakati ambapo tulianza kurekodi, manake kutoka kwa lami kuna mahali tuliingia. Tulipomaliza kurekodi, giza tayari lilikuwa limeingia. Na kuna kazi nyingine ambayo tulikuwa tufanye baada ya hiyo. Kwa hiyo hata haikuwezekana. But the lady that tuliweza kuhoji, she has a testimony like no other. Na unajua hapa we advocate for marriages. Ila alifanya harusi kanisani. Baada ya muda kidogo hiyo ndoa haikufanya kazi. Ndoa ikaisha. Na kwa sababu ya ile stress ambayo alikuwa nayo, akaona ni vizuri sasa akawa ajaribu tu atakavyoweza, lakini wakati wanaachana hakuna mtoto tayari. So kidogo baadaye babake akaaga. And this, as if that was not enough, the only baby ambaye alibaki naye baada ya ndoa kuanguka naye pia kaaga. But I'm telling you sasa, the story about how the baby died, that's another, I don't know. Because alikuwa mpaka anasikia na sauti zinamzungumzia, zinamwambia huyu mtoto Mungu anamchukua. Na wakati huo mtoto yuko sawa,
Ako healthy. Hata kuna siku moja alikwenda kumuosha, atakasikia sauti imetoka kwa mtoto ikamwambia, nioshe kwa sababu unaniosha mara ya mwisho. Ati. And she thought she was going crazy. Hey. Atalisikia mtoto amemwambia, na ni mtoto mdogo tena hata. Mama, nioshe manake unaniosha mara ya mwisho. What? And I can tell you, alimuosha mara ya mwisho. Yani, it's I don't know. And then it was very, very emotional. But we thank the Lord. Lakini anasema she became very bitter. But later akakuja kuelewa ya kwamba Mungu ni Mungu tu. Yeah. Na wow. And we came back and we thank the Lord. Tulikuwa tunafika hapa, tulifika kitu saa 6. Wow. Tulichelewa sana. Tulifika kitu saa 6 maana tukirudi barabara tena tulipita ukungu. Hakuonekana, kuna kitu inaonekana. But I'm telling you, Mungu alitupeleka tukarudi. Now. Takasikio ya leo ni kuhusiana na huyu nyanya na mjukuu wake. Na siku moja huyu mjukuu akatoka shule. Ilikuwa na Friday. Akaja nyumbani. Sasa huyu mjukuu alikuwa na shida. Alikuwa na challenge. Wacha niache kuita shida. Kuna watu ambao huenda wakanielewa visivyo. Alikuwa na challenge. Kuna vile ambavyo alikuwa na ulemavu fulani. And this Friday wakati ambapo alikuja nyumbani, nyanyake alipomwangalia akaona anakuja na hana furaha na ana huzuni mwingi sana. So nyanyake akajifanya hajaona lolote. Hapo tu. Na wakaendelea na shughuli zao kama kawaida. Akaenda akabadilisha mavazi, akatoa sare za shule, akavalia mavazi ya nyumbani. Chakula ambacho alikuwa ametayarishiwa kiko hapo kabla ya sapa ifike. Akala vizuri chakula chake. Nyanyake akamwambia, haya basi nenda kaoge, manake alikuwa anaweza kujiogesha mwenyewe. Nenda kaoge, akaenda akaoga. Naye nyanya sasa ndivyo akaanza kutayarisha chakula cha jioni. So alikuwa anapenda sana wakati ambapo nyanya anafanya hayo matayarisho ya chakula cha jioni, anakuja hapo jikoni anaketi hapo. You know? Kwa sababu nyanya naye alikuwa ni wale ambao wana hadithi nyingi. Anakuambia wakati ambapo alikuwa msichana, anakuambia mara sijui kuna wakati walikwenda wapi, na kuanza kumfunza kazi ya kwamba ukitaka sijui kutengeneza nini unatengeneza hivi, ukitaka kufanya hivi unafanya hivi. Lakini hiyo siku nyanya aligundua hata alipojaribu kumwambia hadithi na nini, akaona kwamba mjukuu wake hayuko interested. Hataki. Na akaona tu she's not interested. Akaona mpaka akijaribu kumuonyesha na kumsaidia vile ambavyo atamsaidia pale jikoni, akaona hayuko interested. Morali yake iko chini. Yani yuko tu ajisikie kufanya kitu hapo tu. Nyanyake akamwangalia akasema, I'll deal with it later. So anajiambia tu. So wakatayarisha vizuri chakula cha jioni. After that kikao kiko tayari. Kumbuka alikuwa shaoga tayari. Nyanyake akamwambia, subiri niende nikaoge, alafu sasa ndivyo nije tule kwa pamoja. Alikuwa anaishi tu na nyanyake peke yake. Maana mzazi wake alikuwa amesafiri kwenda katika nchi nyingine. So akamwacha mikononi mwa nyanya. So nyanya akaenda akaoga. Halafu baada ya hiyo sasa ndivyo akakuja, wakaketi pale mezani, akapachukua chakula. Na mara nyingi walikuwa wakati ambapo wanakula, huyu mjukuu anaongea na kusema vile ambavyo siku imekuwa na nini. Lakini this day anakula tu na amenyamaza. Hasemi lolote. So nyanya anamwangalia na anajua hapa kuna kitu, lakini wacha nitatafuta wakati mwafaka kabisa wa kuweza kuwa na this conversation, because leo mimi hata nahisi nimechoka. Mimi hata nataka tukalale. Nafikiri kesho si ni Jumamosi na haendi shule. Maybe we'll have that conversation. So wakamaliza, na walipofanya maombi ya usiku, akaona mjukuu wake kabisa hata amesimama tu akasema, have a good night. Na akaondoka. So nyanyake akamwambia, good night, sweet dreams. Hata hakujibu. Alienda tu. Alikwenda akafungua mlango wa chumba chake na akaingia na akafunga.
So nyanya yake alikuwa na mazoea ya kubaki akisoma Biblia usiku. You know? Yeah. Hiyo siku akasema sijui. So akachukua Biblia na inafanyika, si mwanadamu tu. Kwa hiyo you know, hakuna kujifanya tu wewe you're perfect. So akachukua Biblia, akajaribu kufungua akaanza kutoa miayo. Akachukua ile miwani yake akavaa. Anaangalia anaona I think I'm tired, I don't know. Sijui ni kama vile ambavyo mjukuu wangu amekuja akionyeshana nikana kwamba ako na shida ama kuna nini, but akajaribu kusoma kaona nitalala. Hey. So akaamua kwenda kulala. Akaamua kwenda kulala. So akaenda kalala. Yes. Siku nyingine akarauka na akaanza matayarisho na mjukuu bado amelala hata hajaamka. Akaanza matayarisho, saa za mjukuu kuamka zikafika lakini hatoki kwenye chumba cha kulala. Sasa hapo ndipo kidogo nyanya akajiuliza, naendaje? Kwani kuna kwendaje? Tangu jana huyu vile ambavyo amekuja, akibehave amekuwa haeleweki. Kuna shida gani? Nikamuite ama nimwache alale tu? So akaenda vizuri kwenye chumba cha mjukuu wake cha kulala, akafungua mlango, ndivyo akachungulia. Akaona hata hajalala. Yuko tu kwenye kitanda, ameangalia juu. Amekaa tu hivyo. Yes. Hata hajalala. Na anaonekana yuko kwenye mawazo. Kiasi ya kwamba hata vile ambavyo nyanya alisukuma mlango akachungulia, hajajua. Nyanya akamwangalia akaona huyu kuna shida. Yuko kwenye mawazo mengi. Kwani kuna nini? So akaanza sasa kuwa very concerned. Akasema lakini sitamsumbua. Wacha nione ataamka saa ngapi. Leo nataka nimsome nione. Saa 2 ndio hiyo. Hajaamka. Saa 3 ndio hiyo. Na walikuwa wamezoea breakfast wakati ambapo hakwendi shule mapema, wanakula kwa pamoja. Sasa nyanya anamsubiri ndivyo wakule pamoja. Saa 3 ndio hiyo. Hajatoka kwenye chumba chake cha kulala. Saa 4 ndio hiyo. Bado hajatoka kwenye chumba chake cha kulala. Finally saa 5 nikafika, bado hajatoka. Ndivyo sasa hapo nyanya akasema kuna jambo. Hata kama imekuwa too much. Acha nikamuita. Kaenda kabisha. Niingie, anaomba ruhusa. Akasema ya ingia. Akaingia akamuuliza good morning. Akasema morning. Akamwambia umetoka kulala. But unakaa umechoka. Ni kama na tangu jana sijui kuko vipi. Anyway, amka, breakfast is ready. Hata nilitayarisha mapema. Hata iko hapo imepoa. Nimeshinda na kusubiri ukuje haukuji. Hebu amka. So ndivyo yeah, all right. So akaamka, anajivuta tu, akaenda kanawa uso, ako tu yani. Ako tu. So ndivyo nyanya akamuuliza, is everything okay with you? Are you okay? Deko happy. Then akamwangalia akamwambia, anyway, I know you're not okay, but it's okay. We'll have that conversation. Wacha kwanza tukule breakfast. Sawa? Ndio. Nyanya akamwambia, haya, ombesha. Bariki chakula ambacho kiko mbele yetu. Kiamsha kinywa. Yes. Mjukuu akasema, omba tu. Okay. You know? So nyanya akafunga macho. Yule mjukuu akanyamaza kidogo alafu akasema, Our Father who art in heaven. So hiyo lazima uhusike. You know. Nyanya akafungua jicho. But sasa akaona because ameanzisha ni sawa. Yeah. So wakafanya sala ya Bwana. Wakamaliza. Yeah. Walipomaliza, nyanya akamwangalia tu akamwambia, haya, sawa, let's proceed. Wakakula wamenyamaza, wakamaliza. Yeah. Walipomaliza, nyanya hata kumwambia aondoe vitu kwenye meza. Nyanya akasimama, akachukua vitu vyote, akaviondoa, akavipeleka jikoni. Na ni baada ya kumuuliza, umeshiba? Akasema ndio nimeshiba.
Okay. So akapeleka vitu jikoni mwenyewe. Alafu akatoka nje nyanya, akaenda akakaa pale, kuna kiti ambacho kilikuwa kimetengenezwa pale nje. Mahali ambapo kuna mti hapo, alafu kama jua ni kali kuna kivuli. So akaenda kakiti hapo. Alafu sasa ndivyo akamuita. Mjukuu wangu. Njoo. Naam, njoo. So mjukuu ndo huyo. Anatembea tu. Kambia have a seat. Akakiti. Ndivyo nyanya akamuuliza. Nina swali ambalo nataka kukuuliza. Wakati ambapo watu wanakukejeli kwa sababu ya maumbile yako. Yeah. Wakati ambapo watu wanakuongea vibaya kwa sababu ya ulivyo. How does it make you feel? We? Kuza ndipo. Alifika tu, how does it make you feel? But instead ya mjukuu kumjibu, machozi ndio yaliongea. Oh yeah. Nyanya naye ni kama alikuwa psychologist. Alikuwa anajua ukianza kulia anakupea time. Wewe lia kwanza maliza. Si ule ukishinda kikuuliza unalia nini, kuna shida gani, kuna nini. Anakupea. So nyanya akanyamaza tu. Akamwangalia. Akamuuliza, I see. Okay, I understand. I now understand what is going on. Yeah. But please, nataka kwanza ujicompose vizuri. Take your time. When you are ready to talk, I want you to come and answer me that question. And even if you're not going to do that today, whichever time you're ready, ile siku utakuwa tayari, our conversation itaanza na the answer to that question. When people mock you, wakati ambapo watu wanakuongea, they make fun of you, wakati watu wanasema kila kitu kukuhusu because ya vile ambavyo umeumbwa na Mungu, how does it make you feel? And you know, ya kwamba as your grandma, when I have said something, huwa sibadilishi msimamo wangu. bas. So you just know ya kwamba the next conversation I'll have with you itaanza na wewe kunipea jibu la lile swali ambalo nimekuuliza. Take your time. Take your time. No pressure. Hapa ndipo nasemanga no hurry in Africa. No. Take your sweet time. Mjukuu akalia. Oh yeah. Mjukuu akalia. Mjukuu akalia. This whole time anakumbuka all those. Hata akasimama akaenda kwa nyumba. Nyanya akamwambia, wewe lia kabisa, you just cry. But just know ya kwamba the next conversation yenye nina have na wewe lazima itaanza na you giving the answer to that question ya hilo swali ambalo nimekuuliza. Mjukuu alirudi tena kwenye chumba chake cha kulala akajifungia huko. Akalia, alafu wale ni wale ambao wanalia mpaka macho inafura hivi. Inakuwa red, anakaa sijui amevuta nini. Nyanya hatawezi muuliza swali lingine. Amemaliza. Anajua ya kwamba ukiona emotions zimekuwa nyingi, usishinde ukimwambia hey nini, wacha tu ziende mpaka zifike climax and then sasa arudi normal. So wanapitana tu, huyu akiwa tu macho imekaa hivi. Wanapitana nini, hey. Ikafika lunch time, hiyo siku mpaka nyanya akajua hakuna mahali ambapo nakwenda, leo niko hapa. Lazima nijue kile ambacho kinamsumbua. Although nimepata clue. Yeah, as to what is disturbing. Yes. My grandchild. So, jioni, kabla sasa kuanza kutayarisha chakula cha jioni, ndivyo yule mjukuu akamwambia nyanya, Grandma, yes? I think I'm now ready to have the conversation that we had in the morning. Akamwambia, good. Have a seat. Kaketi chini. Akamuliza, would you want some coffee? Akasema, nah, I'm just okay. Utataka chochote? Maziwa? Na. Maji? Na nataka maji, by the way, cha ukweli. Like I need water on a serious note. Sasa see, I'm not speaking on behalf of that lady. Now I want water. Wewe na unaenda? I want water. So, you know. Sasa,
Sasa yes, huyo anaitwa Peter high five. Just tusaidie manake. Unajua tunaongea sana so mate inaishaga kwa mdomo. Yes. Na wewe umetumaliza na maji baridi. So akamwambia I'm ready to have that conversation. Akasema so you don't want anything? Akasema I'm okay. Akamwambia good. Akamwambia as we agreed ya kwamba our conversation inaanzia na you giving the answer ya lile swali ambalo nilikuuliza. When people mock you, wakati ambapo watu wanasema mambo yoyote yale kukuhusu wewe, making fun of you, how does that make you feel? So our conversation inaanza hapo as we proceed now. Yeah. Tena akaanza kulenga na machozi. Akamwambia if you're not ready, it's all right. I'm going to give you time. Take your time. But I promise you, hakuna kitu kingine kitatoka kwenye huu mdomo wangu until you've had this mpaka umenipea jibu la hilo swali. Hiyo conversation itaanzia hapo. Iwe ni leo, iwe ni kesho, iwe ni mtondogo. Hapo. Ndivyo akasema I'm ready to talk. Akamwambia proceed. Akasema grandma, when you ask me that question today, you just reminded me what happened to me yesterday. What happened? Akamwambia what happened? Akamwambia there's a group ya some of the students wenye tuko nao shule moja. Yeah. They saw me walking. And you know what they said as they laughed? Yeah. Walisema I walk like a zombie. What? Grandma, I have a question. Did I apply to be born the way I am? Nyanya amemwangalia tu. Akamwambia, ongea. Go. Walisema natembea kama zombie. Akamwambia, how did it make you feel? Akasema, I'm not yet done. There's more. Allow me to tell you what I've been going through. Akamwambia, yes, speak up. 3 days ago, 3 days ago, another student told me that I'll never, ever, after I'm done with school and I'm done with everything and I want to settle down, that siwezi pata a partner nikikaa venye nakaa. Na aliniambia hivyo mbele ya wanafunzi wengine na wakacheka. And they laughed. Shosh, I felt so bitter. For the first time, I felt like I could kill someone. Because I keep on asking myself, did I apply To be born this way. to be born the way I was born? I feel so bad. In fact, I'd rather tell you the truth. I hate that school and everything to do with it. Well, It's only that I respect you, Grandma. Otherwise, naweza toka na niende and you will never, see me again. ever Here. hear from me again. It's only that I know you love me. It's only that I know you care for me. I feel so bad. Well, I feel so bad. What? Shosho akamwangalia tu. Akamwambia, so that is how it makes you feel? Akamwambia, yes. it's only that I'm not in a position to really make you understand. What I'm trying to say, What I'm trying what to I am tell saying is, Yes, just know. And I'm done with this conversation. And never ever ask me about it again. Let me struggle with it. God knows what will happen. But the next time someone comes to me and tells me I don't know what and what, whatever I'll do, it's out of my hands.
Grandma, Hey, where? if I'll be jailed, Then so be it. Hey. and Grandma smiled. What? What do you mean? And then mjukuu akauliza Grandma, our time is akauliza Grandma, what's funny? Like, I'm saying I can even Now, go to the extent. Akatoka kwa smile, she laughed. What? Na kwa na hii meno hapa. Now you can imagine she's laughing. Na sijui mbona hiyo meno ikitoka mtu anakaa hivi. So now you can imagine she's laughing. Na kanini. She laughed. And the mjukuu looks at her and says, "Shoshu, unajua unachukulia kila kitu kama ni mchezo." Kama jokes na niko serious. Ndivyo akamwambia. Let me tell you something. Yeah. Unaona vile mimi ni mfupi, so Shosha anamwambia. Unaona vile ambavyo mimi ni mfupi? Nikiwa shule. Nilichekelewa sana. Mfupi. Na niliambiwa mambo ya kila aina. I even remember one of our teachers akiniambia mimi hata umbo langu hili hata siwezi beba mimba. What? She hated me with a lot of passion. And let me tell you, the things that you're saying you are going to do to those who are mocking you, I did worse than those ones. So mjukuu akafikiria, nimemwambia I can even kill. I did worse. But yeye alifanya Worse worse. than killing. What could that be? Akaanza show. Wewe. What did you do? Ulipigana na wao? Akasema Kupigana? I did Worse. worse. What's that worse? Okay. You killed? Akasema, I did worse. I'm telling you, I did worse Hey. than what you're trying to tell me here. Hey. So mjukuu akakuwa very curious, akamuliza, You did worse. What did you do? what did you do? Jesus, what did you do? Akasema, let me tell you, when they mock me, na wakaniita kafupi, wakisema ninakaa fani, wakaniita wengine kapumpu. Now let me tell you what I did to them. Ndivyo juu yako ni shadow. I stood, looked at them, I maintained a very calm look, gave them a beautiful smile, then walked away. That is the worst I did to them. No confrontation, kuchuna kidogo, kumpiga cheke. Just looking and smiling. Kamuliza, how can it be the worst, really? Like Shosh, looking and smiling. you stand there, you maintain a calm face, you give them a beautiful smile, and then you walk away. What is worse in that? Akasema, mjukuu wangu. Ndio. Let me tell you. Yes. When people mock you, when people say all manner of things about you, do you know what they expect you to do? They expect you to start defending yourself. Okay? Yeah. They expect you to fight back. Okay? Yeah. They expect you to curse. They expect you to do all. They expect you to unleash a drama like no other. No other.
But now, the worth comes to them when you do the opposite of what they expect you to do. Because when they are waiting for you to fight back and defend yourself and show them who you are, and then there you are standing, calm, smiling, and then you walk away, you just prove to them that you are in control of that very situation. You leave them confused, not even knowing what to do next. Watabaki like, kwani hajalo chenye tumesema ama. And the next time you meet them, they will look at you because they don't know your next move. They will not attempt. They won't try it to do what they did before. Why? Because you proved to them right there that they are not even worth your energy and attention. And let me tell you, that is the worst you can do to such people. But now for you, you are doing what they expected you to do. You start crying. You start feeling like you will amount to nothing. You start walking, looking down, and they're like, yes, we are getting what we want. We have won. The next time, they tell you, I don't know, you walk like a zombie, I don't know, just maintain a calm look, look at them, smile, and then walk away. You'll have beaten them at their own game. Do you understand me? Yes. Akasema, yes. Akamwambia, because some people are sent by the enemy to distract you so that you don't become that which God ever wanted you to be. Wow. Shosho akamwambia, that is how you win in this life. Yeah. What the enemy expects you to do, you do the complete opposite. They're left wondering here. And they're left wondering, wow, what a response. And you know, as we are sharing this particular Tagaskio, because I know our time is done, kuna watu ambao wanafeel wako so worthless mpaka their confidence is gone. Hata hawezi akasimama hivi ya kuangalie kwa sababu wameaminishwa na watu ya kwamba wao ni bure and they will amount to nothing. Na wamejaribu kujidefend na kuongea maneno na kuambia hata nyinyi mulaaniwe. Na si lazima ikuwe kwamba una upungufu wa kimaumbile. Kuna watu ambao wanaweza kukudhalilisha tu. Wengine kwa sababu ya wivu. Wengine manake wanaona kule ambako unaelekea ni mahali pa juu. So watakwambia mambo ndivyo vunjike moyo. This is what you do. Wanapoongea hata ukiingia kwenye room wanakusengenya wakikuona wananyamaza. Just maintain a calm look, smile and go about your business. Utakuwa umewapiga in their own game. And that is the Tagasikio for today. Wow, guys, I hope you have picked something from there. Mimi nimejifunza mambo mengi sana. Don't let what people say put you down, okay? Tutumie ujumbe wako. Send us your feedback about the Tagasikio. Tuambie nini umejifunza kwa 0721105105 WhatsApp ama normal text na 23814 SMS code, which is absolutely free, na pia MBCI TV Facebook page to call live. Tell us. Yes, send us your feedback. Up with Vindani. We'll be getting tunapata that. I believe mwelekezi, I don't know if you have it, the one for the Azusa Street Revival, that is a segment ambayo tunapata, and then tukirudi na pia tukoneshe baadhi ya vipindi ambavyo tuko navyo kwenye MBCI TV, because it's not just about Raushwa. Kuna vipindi vingi ambavyo tutakuwa naviona, and then tunarudi na Daktari Charity ndivyo atueleze what is these arthritis. Don't go too far. Uhuisho wa mtaa wa Azusa ulikuwa tukio muhimu katika historia ya Upentekoste. Uhuisho huo ulitukia Los Angeles, California nchini Marekani kuanzia mwaka 1906 hadi mwaka 1906. Ni uhuisho ulioongozwa na William J. Seymour, mhubiri Mwafrika Mmarekani, na huona kuwa mojawapo ya uhuisho wenye uvutano mkubwa zaidi wa karne ya 20.
Uhuisho huo ulianza Aprili 9 mwaka 1906 wakati Semo na kikundi kidogo cha waumini walipokusanyika katika kanisa la zamani la maaskofu wa Methodist wa Kiafrika kwenye mtaa wa Azusa. Walikuwa wakitafuta uzoefu wa ndani zaidi wa Roho Mtakatifu na urejesho wa karama za kiroho zilizoelezewa katika Agano Jipya. Wakati wa uhuisho huo, washiriki walipata kile walichoamini kuwa ubatizo wa Roho Mtakatifu ukiambatana na kunena kwa lugha, uponyaji, unabii na maonyesho mengine ya nguvu za Roho Mtakatifu. Mikutano katika mtaa wa Azusa ilivutia watu kutoka asili tofauti za rangi, makabila, kijamii na kiuchumi, na ikawa kitovu cha kuenea kwa Upentekoste. Uhuisho huo ulipata usikivu kupitia magazeti na maneno ya mdomo na ulizua vuguvugu la kimataifa la Kipentekoste. Wamishonari na wainjilisti waliopitia uhuisho wa mtaa wa Azusa walisafiri sehemu mbalimbali za dunia wakieneza ujumbe wa Upentekoste na kuanzisha makanisa na huduma mpya. Uhuisho wa mtaa wa Azusa ulichukua jukumu muhimu katika ukuzaji wa Upentekoste. Ni uhuisho uliosisitiza umuhimu wa kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya waumini na uwepo wa karama za kiroho. Uhuisho huo pia ulipinga vizuizi vya rangi na kijamii, kwani watu kutoka asili tofauti walikusanyika katika ibada na ushirika. Kwa ujumla, uhuisho wa mtaa wa Azusa lilikuwa tukio muhimu ambalo lilitengeneza mwendo wa Upentekoste na kuacha athari ya kudumu kwa Ukristo ulimwenguni kote. It is first a news story, then there are broad. No, you will not. You're not in a position maybe to buy some of the basic commodities in the supermarket. Nobody will. Gone up. Weighty and critical underlying issues. We dig deeper, clarify, and unpack. The mid-morning pack. It doesn't matter what we talk about. At the end of the day, we're still going to depend on the smaller economies of East Africa to supply us with food. It is incisive, articulate, compelling, and transparent. Every Wednesday from 10:30 a.m. to 12 p.m. with Mangicho Mola and Paul Kagi. Hi there, my name is Perpetual Nyambura and I love cooking. We all love art and we all love good food. Yeah, ukiwa na passion ya upishi, Yes. linasaidia sana. Kwa sababu kuna watu hupika just for the sake. Mulo Wetu introduces you to creativity in meal preparation. Don't miss a fresh episode of Mulo Wetu. Kila Alhamisi 7:30 to 8 p.m. Marudio yake iko hapa, that is Friday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. only on MBCI TV. The Raushwa Woman Show brings to you authentic stories from all women of all walks of life. You start going to the bar to watch football. Yes. And you started just as going to watch football. No, I was intentional. Why do you want to kill these babies? And I'm looking at him and I'm asking, what babies? Through their experiences, we are able to enlighten and encourage each other. He strangled me, pushed me to the ground, and the first thing he asked for was my M-Pesa PIN. He proposed, and that's when I said, People will come to understanding and knowledge that this one, she's not just a religious woman. Yeah. She's a called woman. Catch the Raushwa Woman Show every Sunday from 6 p.m. with Sheila Juma. For startups and magnates, the best way of marketing is by word of mouth. So the best way to encourage word of mouth is proper execution. Taking risks, that one is inevitable. That is the first initial thing that you need to have. Join us as we explore the exciting world of entrepreneurship, innovation, and business strategy. You must do it with many people. You can't do it yourself. So you need to assemble a team that will deliver your vision and take the company to the next level. Business Plus is your go-to source for expert advice, insider tips, and inspiring success stories. The only way you can actually be able to solve problems faster is if you encounter many problems, so it becomes easier. With me, Rachel Kahugu, every Monday at 7:30 p.m. Remember, business is more than meets the eye. In a world filled with secrets, betrayals, and unexpected twists,
Two sisters about to collide in ways they never imagined, lighting a fire that will shake their lives to the core. And now, there's the old cycle of pain and betrayal. Yet, a new challenge is at hand. Join Hadassah on a journey of redeeming her destiny every Sunday at 7:30 p.m. Waridi jangwani. Yo my people. Kicheko dawa tunakuletea season 3. Kizungumkuti hiyo sielewi baba. Aisha. Coming to you on MBCI TV, this time more interesting and more fun. With new segments like Precious Moments, music of your own choice, na pia maswali moto moto. Nikikumbuka nitakwambia. Join me Precious every Wednesday from 8:30 p.m. Kicheko ni dawa. Usimiss kwenda mbinguni. Madhiti na makeki. This is serious. Doctrines continue to differ. So let everybody examine their doctrine. Debates are on the rise. Sodom, this was the same thing that is happening today. And the information is plenty. People go to the wrong sources, expecting to get the right answers. Amidst all these, what is the truth? This judgment is not based on sin. The Bible is clear, and there is an answer for every query. Ask the Ministers of God show every Saturday, 8:30 p.m. Luka mlango wa kwanza mstari wa 37, kwa maana kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Jiandae kusikia miujiza itokanayo na nguvu za Mungu. Mambo yasiyoelezeka kisayansi. Anamfunika na mimi ninamwambia no. She is not going to the mortuary. Yakionyesha nguvu isiyo ya kawaida. Eyewitness walinichukua, aliniambia hata sikio waliacha hapo chini. Watu binafsi wakishinda vizingiti kupitia imani. Ungana nami Wilson Kamiti ndani ya Uhalisia kila Jumapili saa 2:30 usiku. Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness. Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this, I would say, unless it is a function. These others can be negotiated. Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. You know, are we showing fidelity? Don't miss the marriage classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. Are you ready to unlock the secrets behind successful career choices? Join us for an eye-opening journey as we delve deep into the minds of professionals from various career fields. So what is your take on employment? I think that employment has been misdefined. Don't miss the insights and the knowledge that will equip you for your success. Meet the HR every Friday from 8:30 p.m. with Sylvia Wanja. And remember, there is no luck in career, but it's an opportunity meets preparation. There you go. Yes. Kama vile ambavyo tumekueleza kabla ya kuchukua kipindi hicho kifupi cha mapumziko, ni kwamba kuna vipindi vingi sana ambavyo vinapeperushwa katika runinga hii. It's not just Raushwa. Kuna vipindi kama kina Mlo Wetu, kuna Uhalisia, kuna The HR, kuna Business Plus, kuna ile ya kwenda kwa shamba itoaje wewe? Akili shambani. Akili shambani. Kuna I'm being told my mic has an issue. Can we
So fix it because now we can't fix it well I'm on air. So I think maybe you need to take a short break. I'm being told you can proceed with the feedback as I try to check on. So wacha tuangalie the feedbacks from the Tega Sikio of today. Kuna Isaac Beth Gadhitu anasema Kirigu Dagureti in and we are representing. Alafu kuna Eric Ndeche anasema morning. All have a blessed day and new week ahead. Pia kuna Charlo Gideon anasema praise God. Destiny killers will always speak about your weakness so as to distract you from pursuing your destiny. Never put to your heart, mind whatever they say about you. God created you with that weakness in order to show his greatness through it. Men who are mightily used by God had their weaknesses, hence this did not hinder God from using them. That is very amazing and that is very powerful. And we keep on saying, kama you're destined for something great, usi expect ati kutakuwa na vita. Vita lazima utaface. How you react to it is now based on you. Don't give them that power. Vile tu tumesema, vile tu tumeongea hivi na committee na tukasema, don't give them that power over your life. Give them a reaction yenye hawako wana expect. Mwambie wewe unakaje, uko like, thank you, beautifully and wonderfully made by God, you know. It will play a very big role in making sure that umefika place unaenda juu. The moment umesikiza watu, hey, alafu let me tell you, not everyone will be for you. And if everyone is for you, kuna question marks mahali, okay? Not everyone will be for you. You will face so many things. Utapigwa vita yenye haikai vita, you know. But now what is most important is that you understand that uko na God. Na God akona the final say about you. Alafu, you beautifully and wonderfully. Just the way you are. Mungu alikuwa amepanga iwe hivyo. And the works of God are beautiful. So, it is very important for you to acknowledge that, okay? Kuna Margaret Janet anasema following. Thank you so much. Hizo zingine wacha niangalie hapa kwa tab. Kuna good morning committee and Wanja #Tega Secure. For today I have learned that be proud of yourself, okay? Yes, no matter what you go through, no matter whatever it is yenye unapitia, be proud of yourself at all times, okay? Alafu kuna mwingine hapa hajasema jina lakini anasema hiyo Tega Secure imenifanya nisaidie huo kijana kulia. Binadamu anaweza fanya ujue. Mimi wamenisema just because I have no child for 5 years now. Si Mungu asaidie watu wenye wana feel hiyo pain ya kusemwa. Wow. May God grant you, hujasema jina yako lakini may God grant you a child. Na just baki tu kwa plan ya God, okay? Yenda kona the final plan na yes, atakuwa na wewe. Kuna mwingine anasema praise God committee and Sylvia. I'm Miriam from Nairobi. I have learned that we always believe in ourselves and never allow people to mock you or look down on you. Exactly. The power is in how you react to these things. Sawa sawa? Good morning committee and Wanja. Yale mmeongea ndo nilikuwa nikipitia hata nimelala nikilia usiku wote. Okay, Tega Secure imenifundisha, don't pay back evil for evil, but let God fight for you. I feel relieved. God bless you. God bless you too, and may you receive your healing wherever you are, whatever it is that you're going through. Alafu kuna #Tega Secure, praise God, committee and Wanja. I'm Diaz from Elbur. Great and educative Tega Secure. Have a blessed week ahead. Have a blessed week ahead too. Tumeona like you will go through a lot of things. Okay, kuna wacha tusome kwanza. Hi, committee and Wanja. Thank you for the Tega Secure. It's good to keep silent and ask God to fight for you. Because when you act, you might overreact. So try to prove your enemies wrong, not what they expect of you. Favored mom, Gundo, have a blessed day. Have a blessed day to you as well, and thank you for your feedback. Venye tu tumesema, it is very important ujue, like, don't react when you expect. Na najua utakuwa tempted kwa sababu you're human. You'll be very much tempted to react venye tu wanataka react. But here's the thing. You can rise above whatever it is that you're saying. You can rise above it and react in a way that they don't expect you to react. Wanataka upige kelele, we smile. Kwambie uko fiti, wakiamua ni kuongea vibaya ama wakufanyia madharau, patana salimia hadi mtu. Mwambie hi, praise God. Are you blessed? Alafu uende zako. You will see atabaki akijiuliza, hey, where?
ni vile, is it that this person hailewi ni nini ninamwambia, ama atawacha in a certain dilemma kijaribu ku figure out ni nini inaendelea. So rise above what they are saying. There's this theory inapeanwa of a bird inaitwa a phoenix. And the theory behind the phoenix, like ukisikia watu wengi wanasema be like the phoenix bird, najua mmesikia eagle sana, but now let me explain the theory behind the phoenix bird. So this bird, the theory that was there before, it literally went through fire, and from those fires, from those ashes, it can rise ikiwa a brand new being, So you will go through the fire. The fire niyo kumukiwa. People will say so many things, but what you do, don't let it get to your heart. Before ifike, shake it off, eka chini kanyagia juu, okay? Ndo usikubali, don't give someone that much power over you, such that they can control whatever it is that is happening, ama whatever it is that you're feeling, whatever it is, like usiwape hiyo chance ya control your reaction to things. Sawa sawa? So mtu atasema yes, be too negative, but don't let it get to you. That is very, very important for you to follow through till the end. Usikubali chenye watu wanasema iku impact, okay? Beautiful. Alafu kuna okay. Kuna mwingine hapa anasema, hi, my name is Dan from Rongai. Great Tegasikio. We need to learn how to forgive those. Yeah, also forgiveness is important. Forgive those who say bad things about us so that we can rise and become better. Okay? Yes, so that is beautiful. Thank you so much for the feedbacks zenye zinaendelea kukuja. And kama venye tulisema, today we are talking about mambo na arthritis, okay? And so many people have questions, and there was a time nilikuwa nimepost jana concerning the same, and I had a lot of questions from so many people, and I encouraged them to join the show today so that they can ask the questions, because today in the house we have Daktari Charity, okay? And we're going to discuss mambo na arthritis. Probably you've heard it, you have it, ama you've heard of it. Probably someone in your family has it. So tune in on their behalf if they're not able to. Na kama wanaweza, tell a friend to tell a friend so that you can all tune in na tupate knowledge. Tulisema, tusikue ignorant. We need to learn and understand these things so that we can be able to deal with them better from a point of understanding. Okay? Sawa sawa? Haya, sasa juu tuko na yeye studio, wacha nimuintroduce atupe so that we can get started on today's topic. Habari daktari? How have you been? I've been good, I thank God. And you? I've also been very good. So introduce yourself to the viewers. Tell them who you are and what it is that you do before we get started. Okay, hello viewers. My name is Charity Mwangi. I'm an orthopedic physiotherapist, and I'm glad to be here this morning. Orthopedic physiotherapist. Wow. And what does that involve? Orthopedic is let's say a branch of medicine, a specialty that deals with the human structure. It is the bones, the joints, the muscles, the nerves, some other things we call tendons, ligaments, anything that forms the structure of the body. So it doesn't deal with internal organs like the heart, the lungs, the stomach. It deals with the structure itself. The structure itself. The house of everything else. Okay, so today tunaongea kuhusu arthritis. In layman terms, arthritis ni nini? I think the best way to define arthritis is to maybe like divide the word. Every time in orthopedics when we talk about other or athro, we are talking about joint. Joint. Yes. Okay, so that is arthrony joint. Yes. So anytime we are talking about itis, it is inflammation. So every time you hear a word and then there is itis at the end, that is the inflammation of whatever you've talked about. So arthritis, mostly, it's in simple terms, it's like the inflammation of the joint. Okay, so arthritis is the inflammation of the joint. Yes. Na inflammation ni ku? Inflammation is it's a reaction, we can call it maybe like a physiological reaction of the body to say that there is a problem. And the signs and symptoms that can tell you there is inflammation anywhere. One is usually pain, then there is the swelling, and then there is redness. Mostly, redness is not seen, or rather is not visible
Africans so much because of the skin color. Ah, the skin color doesn't let it show melanin. Yes, but somehow you can, for maybe lighter people like you, you can see there is a change of color. Yeah. But now, like the whites, it is completely red. Yeah. Yeah, but now you can get the tenderness when you touch. It's usually very tender to touch. It's very painful, sensitive. If the inflammation is on a higher degree, then there is also now the pain. The patient will tell you they are feeling pain, and there is also the hotness of body. The temperature there is usually higher than any other part of the body. The rest of the body. Like the arthritis of the knee, when you touch, maybe let's say it is one knee, maybe the right knee. When you even touch the right knee and the left knee, the temperature is different. Yeah, so those are the things that tell us there is inflammation. Yes. Okay, and what are the causes of arthritis? The causes of arthritis, maybe if we start by stating maybe the types of arthritis. There are several types of arthritis, but the first four is osteoarthritis, rheumatoid arthritis, there is the gout, and also there is septic arthritis. So the causes, those are the four main ones. Those are the four main. And what do they involve? Let's explain them briefly and also the causes. Okay. The osteo, and I think that is where we'll dwell more. Again, the way we were defining the word, osteo means the bone. Osteo is the bone. Yes. Okay. So when you bring osteoarthritis, then you'll see the bone, the joint, and the inflammation. So that one maybe involves the big bones, big joints, like the hip joints, the knee joints, the shoulder, the elbow, such. Yeah. So the cause of that will be like in the knee, the knee joint is made of 3 bones. Because a joint is where 2 or more bones meet. Yes. Because a joint should have a movement. So you can't say that here there is a joint, but there's a joint here and there's a joint here. But in the straight bone itself, there's no joint. So now, when between the joint, there is something we call a synovial membrane, something that covers the bone, that is smooth. And that membrane has a fluid we call synovial fluid. In the synovial fluid, we have cells. Yeah. In the synovial membrane, there are cells that produce the fluid. So now, when the fluid is no longer there, and the brain has the membrane has weared off. Now there's nothing between the 2 bones that is preventing the friction. So when there's that friction, that's when now we get osteoarthritis. Okay, so when and what nini tafanya hiyo membrane because the cells that you produce? Yeah, mostly wear and tear. That way it comes with age, maybe from 50 plus and above. Okay, so ni kitu yenye probably you can't prevent. You can with maybe exercises, activities, diet. Yeah. Wow. And unajua sasa mimi kwa mambo ilinipeleka vingine. Nimetoka hivi, nimerudi kama mchungaji. Now, will someone know when arthritis is kicking in? Yes. They can. Kuna kitu na feel? Naweza feel kama? Yes. Mostly they feel pain and they feel discomfort with a prolonged posture. Maybe they are standing for long or they've walked for long or stiffness. Maybe after they sit, when they want to stand, they feel pain. Immediately they stand up. Where? If the arthritis is kicking in the knee, they'll feel the knee. If it's the hip, they'll feel the hip. If something like the shoulder, maybe now when I'm seated like this, when I want to stretch my hand, that's when I'll feel the pain inside the joint. Then I'll know there's something wrong. So the stiffness, the pain, the way we had talked about the hotness, those are some of the things that can tell you something is not right. Hotness in terms of tunashtuka. Let's say increased, what now in English we would say maybe heat, but now in medical we call it hotness. So you feel hotness in a specific area? Yes. You feel this place is, the temperature is higher than the rest of the body. Yes. Okay, hapa nasikia joto zaidi. Yeah, some people even will get maybe a towel, they dip in cold water, they place there. They say each place is very hot. Wow. Yeah. So that is how one is able to tell probably arthritis could be on its way. Yes. Na does it just affect watu wazee wenye wanaelekea kuzeeka ama even all age? The types.
The osteoarthritis mostly will come with age. But something like rheumatoid arthritis, that one is an autoimmune disease. Autoimmune disease means the immune system of the body is fighting the healthy cells of the body. So the body is fighting itself. So when we go to rheumatoid arthritis, the healthy, or rather the immune system is fighting maybe the synovial fluid producing cells. Yeah. So Why? the body itself is, it's... Mwili inapigana yenyewe tu. Yes. And so we can get the rheumatic heart disease. It's not only the arthritis. And it is can there a way fight to any stop organ. it? Yeah, From happening? They usually, from happening might not, but now there is the treatment. They are on medication, they are given the remedies, depending on what organ was affected. Yeah, it is almost long term. Yeah, but now that one, when it comes to rheumatoid arthritis, it affects the small joints. So sometimes if it's very pronounced, you'll get these small joints. Somebody is like this. Yes, I have met so many people hivyo. They are not able to do like this. Yes. Wengine mpaka vidole zinaenda kama zinataka kwa, Yeah, they can face any direction. Exactly. I think I've faced quite a good number of people wako hivyo. Like, so by the time mtu anafika hiyo level, kuna kuanga na any other option ya kujaribu kurekebisha? Can it be rectified? Yes, if they diagnose it early, and that's why we usually say pain is a message from the brain that something is wrong. There's no normal pain. So every time you feel pain, that should be a message from the brain, something is not good. So the mistake that people make is they take too much time before they visit a doctor. Yes. So diagnosis is not made early. But every time you get early diagnosis, then treatment is usually good. Yeah. Na umesema kwamba ni ile yenye because umesema ni za aina kadhaa zina affect joints. Yes. So it's any part of the body yenye kuna joint yenye ina move. Yes. Does it include the neck? Yes. Everywhere there is joint. And so remember we said it's where the two or more bones. Yeah. So in the spine, that is the neck, the back, there are these two small bones. Twingi. Yes. Yeah. So in between every two, there's like a joint. And that's why you're able to bend your angalia chini, then up. You can move your neck or whatever, because there's joints. Where there's no joint, you can't move that bone. Yeah. And how bad can it get? Sometimes it grounds people completely. Somebody's not able to move, depending on the extent and the type. Yeah. Sometimes, like for rheumatoid arthritis, there are people who literally do the wheelchairs or stretchers. Somebody is not able to get out of bed completely. And that's it? Yeah. Wow. And is there any way to help them? Unless now they are seeing maybe a doctor, a physician. Yeah, for the rheumatoid, they'll see a physician. For the osteo, they'll see maybe orthopedic surgeons. Yeah, because now for the rheumatoid, it is not the joints per se that are being affected. Yeah, it is now the rheumatism in the blood that is the cause of everything. Yeah. Either the heart or the joints. Yeah. Hii yenye umesema kwamba it is hiyo yenye ina wear and tear, and especially with the age. Yeah. When it comes to treatment, is that treatment aimed at restoring that fluid? Not necessarily, unfortunately. We don't have a replacement of that fluid. The fluid, yeah. What we do is to restore function. So if this person was not able to bend the knee or the hip or the joint that is affected, you can restore that movement with maybe medication, with exercises, with physiotherapy, with diet. So if we have something that we call the range of motion of a joint, that is now the extent as to where the joint can bend. Yes. Or should bend. So we get like the knee, when the knee is straight, maybe when somebody is lying flat or sitting flat,
the knee is straight completely. It might not be completely straight. Yes. There's like an angle, so it will be like 5 degrees. But when they bend, depending on how somebody is blessed with the muscles, so they can get to maybe 120 to 145 degrees to bend the knee. So if we get, maybe we are comparing the two knees, maybe one has arthritis, one does not have. Every time, because people are different, every time you want to make a good diagnosis of a patient, you have to check the good side, so you compare with the affected side. So if the right one is not the one that is affected, and that person can do 120 degrees, but the affected one, the person can do 100 degrees, then you know there is a deficient of 20 degrees. So now you will aim at restoring the 20 degrees. Yeah. So you might not replace the fluid, but you will gain the function back. Na history yenye nasikianga watu wakisema, and especially watu wenye wanaishi katika maeneo ambayo yana baridi, wakisema ati alishikwa na arthritis juu ya baridi, inakuwa ni story ya ukweli ama ni story za ile kitu atutumiange? It will not cause, baridi will not cause arthritis, but it will like exaggerate it, let me say that. Because there are nerve endings in this membrane that we said, and also the cartilage. Okay, this is the bone. Let's say this is the end of the thigh bone, where now the knee starts. So at the end of this thigh bone, here there is the cartilage. Then the cartilage is covered by the synovial membrane that we said it tears off. It wears off. So the cartilage itself that has been exposed has nerve endings. Nerve endings are the ones that are sensitive to heat, to cold, pain. So when it is exposed, and the pain brings more sensitivity to the body. So when the cartilage is, the membrane has exposed the cartilage, so the nerve endings are also exposed. So they are more sensitive to cold. So si baridi na cause arthritis, ni the nerve endings, kwa sababu ziko exposed, so zina feel baridi. And so the body now communicates. So that baridi now comes as pain. And a lot of pain because, you know, kwa sasa unajua unasikianga ukikaa place yenye iko na baridi utapata arthritis. No, mostly the arthritis was there. It has been now like exposed or exaggerated by the cold weather. But sometimes I think there is a patient we have advised to shift actually. Kabisa. Walitoka Nyandarua wakaenda Diani. Kwanza huko, you know. Nyandarua na Nyahi. So they had to move. Ndivyo waache to feel that pain. Because it was too bad for them. Some you just tell them to keep warm. And that will be it. Okay. Is it a sign wale wase wenye huwa wanasema ati maybe they were kneeling and then wakienda kusimama wanasikia ni kama kuna a cracking sound? Yes, could be, but the cracking sound without pain, that is not an alarm as such. But if there is pain, then and not every knee of the pain indicates arthritis. There are very many structures in the knee. The ligaments. So it depends the type of pain and where exactly the pain is. If the person is telling you it is kabisa inside the knee, like the center of the knee, and they feel the pain maybe when they want to twist, then that is meniscal tear. It's not arthritis. Arthritis mostly maybe when they are going up and down stairs, when they are standing, waking up from sitting, maybe they were in a vehicle for too long, and now when they want to stretch the knee, now they are unable to such. And in any way, does the treatment include what I eat or what I don't? Kuna pati ya diet of the do's and the don'ts? Yes, diet is very good in prevention of any disease or any condition. Balanced diet is very important because the body is able to pick what it needs for every part of the body. Exactly. But the way people talk about calcium for the arthritis, that might not be true. Because calcium is needed to strengthen the bone, but loss of calcium does not cause arthritis.
Oh. Yeah, and most people when they go to the hospitals, maybe the small clinics, they'll be told take a lot of soup, bone soup, or take calcium tablets. And we advise people not to go for the calcium tablets if they've not done bone profile. Because maybe you have enough calcium. Then you add calcium to your body. So still too much calcium is not good for you. Exactly. Yeah. Wow. So just don't do it blindly. Yeah. So you need to follow someone mwenye ako ni professional. Yes, if possible, the best thing from the word go, just go to a specialist. Kama ni macho, enda kwa daktari wa macho. Because sometimes it will delay you, and by the time you're being referred to the right doctor, it's too late. Wow. It has already gone. That's amazing. I had a certain friend who was telling me amepata arthritis na amekuwa nayo for 8 years. And alikuwa anasema the past like 2 days hakuwa anaweza hata kusonga. Juu ya how bad it was. So nilikuwa ninauliza hivi, is it possible for it to go away completely, ama you just have to learn how to manage it? It can, depending on the extent, because there are stages or degrees. Yeah. So it is 1 to 4. So if the diagnosis is made in stage 1 or 2, if it is osteoarthritis, it's possible to treat it and go completely. Wow. Yeah, but if it is stage 3, mostly they'll be taught how to manage it. If it is 4, mostly it will be done joint replacement. If you do a total joint replacement, then that person can do everything they were able to do before the arthritis kicked in. But now the lifespan of the new joint will be maybe 10-15 years. Yeah. And then it will be replaced again? Yes. So when you're saying joint replacement, unasema like kutoa the one that you had yenye nilizaliwa nayo. Yes. Tuweke ingine hapo. Yes. Nini itawekwa? Ikiwa chuma ama ikiwa nini? Ikiwa chuma na plastic. So pade ya juu, see sasa tumeona at the end of that bone is where the cartilage is. So the bone now, what happens with the friction, the cartilage also goes. So the bone and the bone are the ones that have the friction. So they usually get some like spikes. We call them osteophytes. Even on the X-ray, you can see some 2 spikes on the bone. Sorry. So those 2 spikes are dugaying the muscles and everything else there. That's why it is too painful. Yes. So what you do, that bone that has now the spikes is cut off. Kidogo tu inakatwa. Na ingine ya pade ya chini, the other we call it the tibia, also nayo inakatwa. So the part ya juu inaekwa sasa that kachuma, mostly the titanium chuma, and then pade ya chini inawekwa plastic. Then hapa katikati bado inawekwa, sababu now remember there is no cartilage, there is no synovial membrane, there is another plastic that is put in between. So now the friction will be, there will be no friction as such, but now if there is any, the movement will be chuma on plastic. Yeah. Yeah. So it's not chuma and a chuma, it's not plastic and plastic, it's chuma and plastic. So this person can do everything. They can scoop. Normal. Yes. No pain. Anaweza kimbia? Yes. And they can do that 10, 15, 20 years, depending on how bad it was and how fit the person was. Because apart from the joint, we also talk about the muscles. We need the muscles to be strong and long enough. There's the strength and there's the length. And that's why we still need the diagnosis to be made early. Because if the person is coming at maybe stage 4, if they were not doing any activity to try and restore function, so the muscles are already too weak because this person was not walking, they were not doing anything. They're also short, the short muscle, so it is not contracting enough, it's not lengthening enough. You know, when you're doing upstairs and downstairs, there are muscles that will lengthen and others will shorten depending on the movement that you're making. Now the way you're seated there, the hip muscles, your hip muscles are now shortened. Yes. But when you stand up, they lengthen for that movement. So if the muscle is not lengthening enough, then even when you do the replacement, it will still not be long enough. Until now they do the physiotherapy to get it back. So depending on how fit the person was, that will determine how good they will be after the surgery. Yeah. So people should maintain fitness. Yes. I want to ask something about aka kakitu kanaisha, sijui kanaisha kakienda wapi. Nini nafanya kaishe? Mostly activity. Bas.
And I wanted to ask you now, what are those activities zenye zinaweza fanya kaishe haraka kuliko venye kanafaa? Maybe a lot of walking, a lot of standing. Yeah, you should now balance. You know, it's funny because we are saying the activity will make it worse, and then activity will make it. You need to funny, yeah, very. Able to explain here, Apo. Yeah, it will depend on what activity and the extent. Because like walking, if you do like 3 hours of walking every day, that might be too much. If your diet is not good, and if your body is not fit. Yeah. Let's say somebody that just walks maybe 10 kilometers to work every day. They'll go get to work, then they sit down the whole day. Yeah. They are not feeding very well, and then they walk the 10 kilometers home. And another person is doing this for sporty exercises, sporty activities. Maybe now they will first strengthen the muscles. Yes. And they have done the grades. They strengthen the inner muscles, then the outer muscles, then they lengthen them, and then they do the 10 kilometers. So the one who is doing it when the body is prepared and eating well and doing that now, knowing what they are doing, they'll be better. Yes. But the one who is just walking and the muscles are weak, they are not balanced because he's going to sit in the office the whole day, for him, it will be bad. So this one will get arthritis and this other one will never get arthritis. But they are all doing 10 kilometers. Gym. Come and hit the gym. Ngoja hapo juu ninajua hapo kunaweza activity ya gym. Yes or no? Depending on the program. You go the first day and you do 10 kgs, deadlifts. That's bad. The other one goes first day and they start with being shown how to do warm-ups, cardio, aerobics. So by the time they are getting to do the 10 kgs, the body is ready. Yes. So good. But huyu mwingine wa kuingia na kwanza kulift weight. Yes. Huyu sasa akona risk ya vitu mingi sana. The muscle tear, the ligament tear, the joint now, the friction is much. So the graduation is the key. Yeah. Where you start. Yeah. And you always start with cardio, the heart and the lung. Because that is what will take first. And for your muscle to burn the calories, for the joint to work well, you need the cardio, you need the aerobic. Because umetoka tu ofisi, umeda gym direct. You've started the deadlifts. So you're not using, you're even holding your breath so that you lift this kip. So you're not using oxygen. So it's not oxygen that is burning this fat or whatever you are doing. So that is not aerobic. That is anaerobic. So already you're wrong. Yeah. Get a gym. Yeah. Because you've done more harm than good. And again, I usually say, interesting. From the house, you drive to the gym, then you take a lift. Maybe the gym is then you go and hit the treadmill and you lift and back to the lift, back to the car, to the office, sit for 6 hours. No. I wish you just walked to the gym. You took the stairs up and down, and that could have been better than whatever you went to do the gym. Yeah. So any activity, the body lazima kwanza ikuwe prepared for it. Prepared for it, yes. Usisukume tu. Yes. And when you're using oxygen, is much better. So I would rather do walking than go to the gym. I would rather do swimming than go to the gym. Now this group who you know that wakes up in the morning, unayon then unaanza mbio, unaenda mpaka Capitol Hill, unateremuka, you know. So you can do that. You can wake up in the morning, jog for 20 minutes, jog, breathing in and out. Then start mbio kidogo kidogo. Maybe the first week you just jog all the way. So unaenda to increase speed. Because even the cardio, the heart was not also ready for you to sprint the whole. And you're not used to. So activity inaweza fanya hiyo kitu iishe, na activity bado ndio inafanya hiyo kitu iwe strong. Yes. Depending on how you're doing that particular activity. Yes. And also the weight. The weight as in? Body weight. Yeah. What about it? If the weight is higher than it should be, and then you do the activity, you're making it worse.
Because the knee joint... See, nataka to reduce weight. Like, there are the activities that you can do for you to reduce weight and not harm the joint. Because this joint, maybe this person should carry 50 kgs, and they are 70 kgs. So the joint also, the joint is made to carry, you know knee is a weight-bearing bone joint. So when you're standing up, the weight from knee upwards is sitting on the knee. Upper. Yes. Okay. So if it is much, then you're overworking the knee. Yeah. So remember, the knee, we said this is the tibia and this is the femur, the thigh bone, and here in between is where the membrane is, the cartilage is. So when you put more weight here, so you compress it more. Yes. So the friction will be more. Sure. Yes. Guys, we got a long way to go, you know, because and you see, I don't know kama umepatana na, nowadays there are so many cases of people wakisema nilienda nikaambiwa niko na arthritis, sijui nini. Even, you know, sometimes mpaka ukikaa hivi hata ukifeel ka kitu unaanza kushtuka because, you know, una suspect ya kwamba inaweza kuwepo. But the fact that even the activities that we do every day matters, even walking and doing, don't just walk for the sake of it. Just prepare your body enough so that hata wakati ambapo unatembea your body is ready. Don't just say that you're doing, inaitwa nini ile ya kutembea mkisema niku kwanza wewe inaitwaje ile kwanza ni gani hiyo unasema gani hiyo let me shut up because now I want to start a debate. Nimeona nakuona sana. Haya, hapo kuna mtu anauliza swali. Morning Raushwa. Yes, please. Can okra, I think I'm talking about okra, the vegetable, repress fluid in joint? Yours, mine. Okay. I don't think there's anything that represses the fluid. Yeah. But now vegetables are good and fruits are good because they are juicy. Yeah. And that is now the prevention, not the restoration. Yes. Okay, even those people who have arthritis can do a lot of vegetables, but it's better if you do it before the arthritis kicks in. Because what is the advantage of doing it better before? The cells are already there because the membrane is already there, so you're boosting the fluid in the cells, in all the tissues of the body, and that's why taking water also is very important. Maybe like 2 liters of water every day, and not like at once, but you keep on sipping, so that water will not just pass through your body, but it will at least circulate. So when the body is hydrated enough, even the membrane is hydrated enough, then it can prolong the stay. Rather than when it's already gone, now you're trying to replace. You know, you're just taking water, but it is going in nowhere because the cells are not there anymore to take in the water. Yeah. Wow. Okay. So na kuna venye mtu anaweza ishi kabisa life yake in such a way that hata akiwa mzee arthritis will never ever find a place. Yes. There are so many people who are 100+ years and they don't have. And there's no arthritis at all. Yes. Okay. Kuna huyu mwenye anasema daktari, mimi ni huyo wa kukimbia in the morning and every time I run huwa nikirudi kwa nyumba there's so much pain kwa knees. Mpaka sometimes I have to wait for about maybe 2 hours ndivyo hiyo pain iende chini. Could that be a sign maybe I'm overworking the knees? Yes, it could be a sign they are overworking the knees, but I don't think they have arthritis. They have a condition we call chondromalacia patella. What is that now? Now, you see the cartilage we talked about, when it is overstretched, now it brings the problem. And it is also graded 1 to 4. There's grade 1, 2, 3, 4. That one now comes with a lot of activity of overstretching the cartilage. If they were telling us even when they sit down they still feel pain, we would maybe go to the arthritis side. And that's why it's very important when you're going to the doctor you give the history the way it is because of differential diagnosis. But for this person, when they run, when now they rest, that's when the pain comes. So I think the pain is coming because of overstretching the cartilage. So I think for them, it will be more of chondromalacia than the arthritis. Okay, and what can they do about that?
I think they tone down on the exercises. They can do other exercises, other aerobics, other maybe walking rather than running, swimming, such activities. Anything that is not overstretching the cartilage. Yeah. And I just don't know why so many people seem to be asking about that wear and tear. Wakiuliza kama inaweza replacewa, kama inaweza rudi. And of course you have already said that even the treatment does not include that we restore back. Maybe you could find way how now this person will be able to maneuver and do their business as they used to. Na ukasema kwamba kila kitu kama unataka kukinga, kinga kabla ya arthritis kukuja. Not after it has come. Okay. Aya. Kuna mwingine hapa ambaye anasema, hello, good morning. I love this conversation. Yes, hiyo issue ya baridi na arthritis hata huku kwetu imejaa. Unapata watu wanasema baridi ya huku Kinangop ina cause arthritis, kumbe si baridi. Arthritis is already there. That's a good one. I'll tell my mom. Hata yeye ndiye ameshinda akisema baridi ya huku ndio ina cause arthritis. Shiko kutoka Kinangop, mwambie arthritis iko hapo, ni vile tu sasa the nerve endings kwa sababu ziko exposed, so kukiwa na baridi sana zina sense hiyo baridi, alafu sasa mwili ikichukua unakuwa ni uchungu. And of course umesema, na mbona utaambia sasa mtu ahame anyway? Kama it's hiyo time yote yenye nimekuwa nikipractice, I know only one we advised ahame because the tolerance yake ya pain ilikuwa very low. Depending on people are different. So wakati kuna baridi kidogo, they were not able to like do anything completely. All right. I'm being told we have 1 minute. What? Is excessive intake of salt cause can excessive intake of salt cause the same? Dan Mwangi. Not really. Chumvi mob. Not really. But a lot of salt dehydrates the body. Okay. Yes. There you go. So if someone was to talk to you, sijui hata kama hiyo 1 minute itaruhusu. If some there's another one. Ama tuende break and then tukuje tusome hizo feedback. Mwelekezi, I'm waiting to hear from you. Okay. Tumeongezewa 5 minutes. See, then we can have that person who is anaongea hapo kwa screen. Can you see from there? Anasema good morning, I'm Nancy from Nyandarua. Nimekuwa nikifeel mguu inaniuma na magoti na nilienda kwa daktari akaniambia ni rheumatoid arthritis na kula carrots. Ndio ile umekawa ningepatwa na heart attack if ninge delay, then akaniandikia injection ya benzathine penicillin. Me who feel my heart in a bit faster. Then wakati mwingine ina bit kumbali ni kama haipo na hukuja na headache na nakuwa weak. Please niambie, what can be the problem? I think sometimes we say when you're given medication and you get that the side effects are more than you can handle, and maybe you had not been told about them, the best thing is to go back to the doctor. And again, we said see the right doctor. Because when he or she was told, I didn't get the name, when they were told it is rheumatoid arthritis, what made that doctor say it's rheumatoid arthritis? Is there any lab works that were done? Because guesswork is also very bad. We didn't talk about the diagnosis. It depends on how did that doctor come to the conclusion of this is what you have. Because apart from telling them this is what you're feeling, there are some measures they should take. Either if it is for osteoarthritis, they'll take radiographs, maybe something like x-ray. If it's rheumatoid, then they take you to the lab. They get all those vipimos for them to say this is what it is. But every time they start medication and there are such side effects, the best thing is to go back to the doctor or even look for a second opinion. That is true. Anasema good morning my good people. Sasa mimi nimekuwa na pain sana kwa hip joint. Inaenda kwa laini down to the thigh. Sasa imefika kwa squambi, mguu pande ya nyuma. Si ndio ameandika sasa unacheka wewe. Inasikika ikiteremka tu. Could it be arthritis? Ne mama from Narok. No. But it doesn't have to be? That is back problem. Where they are saying it's hip, it's not hip. Anasema hapa, I'm very sure. Yes. When they feel pain here, they usually say it's hip. That is not hip. The hip pain comes on the inside part, where we call the groin. Yes. So when the pain is here, it is coming from the back. Maybe there's a disc bulge or a nerve compression at the back, and that's the pain that goes down the leg. It can go up to the big toe.
the squebe where she's saying, and also the thigh muscle. Either the side or the back. Okay. Yeah. So that's the back pain? Yes. Wow. Yeah. Kuna mwingine naambiwa. Okay, daktari, mimi nimekuwa na rheumatoid arthritis for 6 years and I'm 25 years. What should I be eating? Balanced diet mostly, and I hope they are on medication. 25 is quite young. Yeah. But it's possible for the rheumatoid arthritis. We also didn't talk about septic arthritis, is the one that comes after. That one is where there's pus, there's infection. That comes maybe from trauma. Maybe they had an accident, they had a fracture, and there was some uchafu that got into the joint. Maybe it was an open fracture. Okay. So the joint got infected. Yeah. Usually septic, it has pus and all that. Oh, septic arthritis. Yeah. So that one doesn't also have an age group. Okay. Yeah, it can happen to anyone. Yes. Kuna mwenye anauliza nini hukos yenye tunaitaga muscle pull? Mostly it can be either what we call it, the nerve interruption, because the nerve is literally the electric part of the body. Yes. So and it is AC current. So there is the one that goes to the brain and there is the one that comes from the brain. Yeah. So there is the one that is taking the message. Maybe now you put your finger in fire, and then you'll feel you're burning. Yeah. So there is the message that goes from the finger to the brain, that I'm feeling pain, and another one that comes from the brain to the finger that you should remove. So the interruption of that movement, sometimes maybe this person has not been exercising, and at once they do exercise or anabend mguu haraka tu, so that interruption ya haraka ya hii nerve inaenda hivi na hivi zina like collapse. Okay. So zina hit each other and then the muscle contracts and refuses to relax. Yeah. So it's very painful. Yeah, very. It will be in that position until the nerves feel now we can release the muscle. Ask me about it. Now, for someone who may want to talk to you, utafikika vipi as we wind up because naambiwa time imeisha? Now I operate in Nairobi, in Nakuru. Yeah. Either I give my number or please, give the you can go ahead. Yes, all those. Yeah. You can get me on Facebook and Charity Mwangi, military. Also on YouTube at Dr. Charity. My number is 0724 0724 320 431. Again, 0724 320 431. Yes. So that is the number wakitumia mtapatana. Yes. I think we need another session ya Q&A whereby people can ask issues to do with bones and muscles and what. And I believe, so the next time you're coming, highlight alafu tu ikwe to Q&A. Okay. We won't even ask any questions. Watakuwa nauliza, tunakuuliza, and then you'll be in a position to answer. Okay. So we can do that before the year ends. Yes. Okay, guys, we'll be getting... so tunaenda sasa break and then we'll be coming back. Okay. Yes. Yes. Don't go too far.